في هذا الفيديو سوف نجد شيئين. أولا write the function in terms of a unit step function طبعا، وهذا أو ما يسمى به Heaviside function. والشيء الثاني هو to find the Laplace transform for the resulting function or for the of the given function. هنا يا أصدقاء راح نحول هذا من piecewise function إلى ما نسميه unit step إلى compact form مستخدمين the unit step function. عندي هنا f of t تصبح بهذا الشكل. We will write whatever we have here 0 times u of t minus this number minus 0, then minus u of t minus this minus 2, then we will close this, plus we will take whatever we have here. We have of course t squared times unit step function of t minus 2. Of course, unfortunately, this is the whole of this equals 0 because it is already multiplied by 0 here. So we left with what? We left with f of t equals t squared of u of t minus 2. وهيك تمكننا من تحويل هذا البيسوايز فانكشن إلى compact form. والآن نأتي إلى المطلوب الثاني وهو to find the Laplace transform of this function. So Laplace transform of f of t equals Laplace transform of t squared then u of t minus 2. وهنا يا أحبتي راح نكرس جهودنا للتخلص من هذا اليونت ستيب فانكشن أو من Heaviside function. وعلينا أن نعرف what is the value of a, and the value of a here a equals 2. So we will multiply, consequently keep in mind that we will multiply by e to the minus as e to the minus 2s. والشيء أيضا الثاني اللي لازم نقوم فيه إنه we will replace this t by t plus 2. So we will replace this by t plus 2. فخلينا نشوف كيف سيصبح شكل حلنا. It will be Laplace of, oh sorry, before Laplace we have something to put here. Okay, it will be e to the minus as يعني minus 2s, then times Laplace of t plus 2 to the power of 2. وهنا يا أصدقاء ما ننسى أبدا إنه نحول t إلى t plus 2. يعني هم شغلتين بنفس الخطوة، إنه we multiply by this and we change this t to t plus a whatever a is. Then we will expand t plus 2 to the power of 2, and hopefully that everyone remember this primitive rule a plus b squared equals a squared plus 2ab plus b squared. This is very very important and very primitive as well. أخذناها في الالجبرا في البريكالكولس كثير مرات معنا بالحياة. Then we will expand now this. Expand, I mean use this formula. It will be e to the minus 2s, then Laplace of t squared plus 4t plus 4. Then we will distribute, I mean Laplace transform function for 1, 2, 3 parts. We can of course go direct to the Laplace transform, but يعني راح نحط details as much as we can. So it will be e to the minus 2s, then Laplace of t squared, then plus Laplace of 40
then plus Laplace of 4 indeed. الآن يا أصدقاء بقي علينا شيء بسيط، إنه نشيل هذا من هون لبرا لأنه في عندي linear transform. وإذا كان فيه يعني حدا انتبه إنه هذا لا يعتبر صحيح بدون هذه الأقواس، لأنه عندي E multiplied here and here and here، وزي ما أنتم ملاحظين في عندي إشارة بلس، سو لازم نكتب هذه الأقواس. الآن يصبح عندي هون e to the minus 2s times Laplace transform of t squared plus 4 times Laplace transform of t plus Laplace transform of 4. راح أكمل حلي بهذه المساحة. It will be. Now, what is Laplace transform of, okay, of 1 over, of t squared? It will be 2 over s cubed, where this one will be 1 over t s squared, and this will be 4 over s. طبعا لازم نكون حافظين هذه القواعد. So it will be e to the minus 2s times, we have here 2 over s to the n plus 1 اللي هي طبعا 2 or 2 factorial, it's the same, 2 equals 2 factorial to the power of 3 plus 4 times 1 factorial over s squared, then plus 4 over s. بإمكاننا بس نكتبها بشكل بحيث تبدو في أبسط من ما هي عليه الآن. It will be 2 over s cubed times e to the minus 2s. ممكن نعمل distribute. Minus 4 times 1 4 over s squared, then e to the minus 2s, then plus 4 over s and e to the minus 2s. وبذلك تكون هذه المسألة قد انتهت. بإمكانك أن تبقى وترى المزيد على هذا الموضوع، وشكرا.